Okay, good evening, everyone. Thank you very much for participating. And again, Recording in progress. I would like to extend my thanks for all of everyone, and hope everyone, as well as before, in very good health, and hope that everyone. Thank you again for participating. Xin chào buổi tối tất cả các quý vị. Đầu tiên thì thầy xin gửi lời cảm ơn với tất cả các quý vị đã tham gia buổi học ngày hôm nay, và thầy hy vọng rằng là tất cả các quý vị vẫn ổn và chúng ta vẫn có được cái sức khỏe tốt. Và một lần nữa thầy xin cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia. Okay, then I'm going to teach the 7 point of mind training, and thus going through on, and then at the beginning of this first Dharma session, I would like to do as all the previous great master, previous great Mahasiddhas, all the previous scholars, and have done, and they have all they said what they said that is they told, or they said it is that is important when we begin Dharma session, and what we have a good motivation, and that we have a good clear motivation of this Bodhicitta. Now you all of course you have already a good motivation. You know, it doesn't mean you don't have a good motivation. Yes, you have good motivation. In order to record the Dharma, we have a very good motivation. Then in order to learn the Dharma, or in order to practice this Dharma, we have a here out of faith and devotion and to the Dharma, to the teachings. So, you do have this good pure motivation. It is all, if we can it, is extremely important, extremely, that also fortunate to be able to have really vast motivations, and the vast motivation of Bodhicitta. Và hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục giảng về 7 điểm luyện tâm. Và đầu tiên khi mà chúng ta bắt đầu một cái thời khóa thì giống như là các bậc đạo sư trong quá khứ cũng đã từng dạy, và các ngài đã nói rằng là có một điều rất là quan trọng là khi mà chúng ta bắt đầu một cái thời khóa nào đó thì chúng ta cần phải có một cái động cơ tốt lành, một cái động cơ rất là rõ ràng, một cái động cơ của Bồ Đề Tâm. Đương nhiên là tất cả quý vị, tất cả chúng ta thì chúng ta đều có những cái động cơ tốt lành, nhưng mà khi mà để chúng ta bắt học pháp hay để chúng ta thực hành pháp thì chúng ta cần phải lắng nghe với cả một cái sự tín tâm và với cái lòng sùng mộ với cái giáo pháp đó, thì đó có thể nói rằng là một cái động cơ rất là thanh tịnh. Điều này thì là đặc biệt là cực kỳ quan trọng, và cũng nếu như chúng ta có thể làm được thì nó cũng rất là may mắn và phước duyên, và chúng ta cần phải phát khởi một cái động cơ vô cùng rộng lớn, một động cơ vì Bồ Đề Tâm vô cùng rộng lớn. And sometimes we, with our motivation, it is possible that they might come under the power of the affliction. So, and
if your motivation has sort of become a change or be or under the power of the afflictive emotions, then it is good to get rid of, good to eliminate this kind of things. This sometimes our motivation is not not any way afflicted or in any way be not so bad or just and like this, but it might be just the motivation for the sometimes we just not other purpose, other beings' purpose. The motivation sometimes is our own purpose. It comes sometimes. That is, it is possible that we might have the sort of that we have this kind of sort of motivation. Sometimes we are not extending this motivation to others, and only oneself that that have this motivation. Now, if you have that kind of motivation of trying to bring benefit for just yourself, right, not to others beings, and that is nothing wrong actually, nothing wrong. That's nothing wrong. It's really that not so really terrible or this kind of motivation having oneself. Nothing wrong there, but it is a very kind of limitation. It is kind of limited, this motivation. Cannot actually we need to expand that motivation, but also oneself is also not so wrong. So that is also a motivation, sort of motivation. That what we should give up, rather we should have a motivation to benefit all the sentient beings rather than yourself, right? And it's if yourself is kind of limited motivation, is not that cannot extend that much. So that is if you extend that all the beings, it is more effective, more beneficial, right, than oneself. Is very effective that all the beings. Like not only that, only this kind of one realm and 6 realms, the gods, humans, demigods, and 3 lower realms, hell, hungry ghosts, animals, the 6 realms, all the beings. We just expand this motivation for them, and that is very essential. And we are that kind of practice is called the Dharma. It is for their benefit that we therefore we need to have this kind of such a vast motivation is very requirement. This so that please this kind of we have try to extend this kind of motivation for the beings, that pure motivation of bodhicitta. Và đôi khi thì chúng ta cũng có thể là tâm của chúng ta với cái động cơ của chúng ta thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi do những cái sức mạnh của những cái xúc tình tiêu cực, và nếu như khi mà tâm của chúng ta bị điều khiển ở dưới những cái xúc tình tiêu cực đó thì có một cái điều là chúng ta hãy nên từ bỏ những cái tâm, từ bỏ những cái động cơ đó, và chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để có thể loại bỏ những cái xúc tình tiêu cực đó. Và cũng có những đôi khi mà tâm của chúng ta cũng không hẳn là bị sai sử bởi xúc tình tiêu cực, nhưng cũng không phải là về một cái động cơ thuần tịnh. Mà đôi khi đó chỉ là khi mà chúng ta thực hành chẳng hạn thì nó chỉ là chúng ta không có phát khởi một cái động cơ vì tất cả những cái chúng sinh khác, mà chúng ta chỉ vì một cái động cơ của chính bạn, vì cái lợi lạc của chính bản thân mình thôi. Thì đôi khi chúng ta cũng có thể có những cái tâm như vậy.
khi đó thì chúng ta cũng không mở rộng cái động cơ khi mình thực hành này để cho tất cả các chúng sinh. Và nếu như mà có cái tâm đó thì có nghĩa rằng là chúng ta cũng chỉ mong muốn đem lại lợi lạc cho chính bản thân mình mà không phải là tất cả chúng sinh. Thực ra thì cái tâm đó nó cũng không có cái gì là sai trái cả, thực sự thì nó cũng không có gì sai trái và nó cũng không phải là quá mức là tồi tệ. Tuy nhiên nếu mà khi mà chúng ta có cái tâm đó thì nó sẽ có bị một cái sự hạn chế, nó có thể nói rằng là một cái động cơ rất là hạn hẹp. Và nếu có thể thì chúng ta sẽ cố gắng mở rộng cái động cơ đấy ra tất cả tình chúng sinh, bởi vì thầy cũng nói rằng là cái tâm mà vì cái mục đích là tự lợi cho chính bản thân mình thì nó cũng không phải là quá sai trái. Tuy nhiên thì chúng ta nên từ bỏ những cái điều gì, thì thay vì là chúng ta chỉ có phát khởi cái động cơ cho chính bản thân mình thì chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để phát khởi cái động cơ đấy cho tất cả chúng sinh. Bởi vì nếu mà động cơ mà chỉ cho chính bản thân mình thôi thì nó cũng không có rộng mở, và bản thân và nếu mà chúng ta phát khởi một cái động cơ tất cả chúng sinh thì nó sẽ có năng lực hơn nhiều và nó sẽ hữu hiệu hơn. Và các quý vị hãy nhớ rằng là chúng ta cũng có 6 cõi, ví dụ chẳng hạn như là cõi trời, cõi bán thiên, cõi người, rồi 3 cõi dưới như là ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. Thì khi mà chúng ta thực hành, chúng ta hãy cố gắng mở rộng chúng ta hãy cố gắng cởi mở ra cái động cơ cho tất cả chúng sinh đó, thì điều này rất là quan trọng. Và khi đó thì cái việc thực hành của chúng ta mới gọi là giáo pháp. Và bởi vì là một cái động cơ bao la, một cái động cơ rộng rãi đó chính là một cái điều kiện cần, và chúng ta hãy cố gắng mở rộng nó ra tới tất cả chúng sinh. Khi đó thì là chúng ta đã có một cái động cơ thuần tịnh của Bồ Đề Tâm. Okay, then this present context of mind training we have been presented with as well as the means the method of trimming this tendency. So this egosticals, we need to train that ego clinging. So this first, and then we develop the absolute Buddhista, or we can develop conventional Buddhista, and which is the understanding of the emptiness, which is directly realized that personal identity is empty and non-existent. But also with this this the ultimate Buddhista. This ultimate Buddhista is directly that identifying the emptiness, and then is the conventional Buddhista. It can when we form this resolve set on the supreme enlightenment, there is requires something, method or some circumstances for the how to make that this they develop this how to develop our practice. And like this is actually he said is a Cho Selingpa, Lama Selingpa. He gives this example that whenever you want to plant the flowers or any seed, and then it doesn't grow up where there is no water, there is no fertilizer, there no water, and then the dry place, so it impossible to grow up. So then what we need is the some place where there is the water and the fertilizer something, then it can grow up. And same ways, this is the analogy is like that. Whenever we have this kind of the motivation, the truths or this conventional truths or conventional the Buddhista, that is like is this the place where we plant the flower and where there is a water and can grow up, right? And
Then similarly, this conventional Buddhista is also like that. In order to progress, and this in order to develop our practice. Then if you develop this thing in with this selflessness or emptiness, and this way, that is not that progress much. In the beginning, we need to have this things are there, and that is like this example, and like he said, there's some ways we need these things, as the Seling Bahi mentioned that, and then this it grows much better. It's that solid place, the kind of water there, the flower can grow up, right? That means of that is if we need to choose between understanding that or keeping the idea, there is no ego, no that or keeping this idea, there is no ego, then you cannot that improve the way. Because we are the beginner, right? No ego, there everything emptiness, there nothing exists. Then we cannot develop that in the beginner practitioner. Like this, therefore, the training out in the mind training of the conventional Buddhista, which is the main part of the practice here. And we take it as a given that is just there is a personal self and personal identity, or the reason for that is that to make it more easy to give up the self cherishing, self cherishing, and this conventional ways more easy to get rid of these things. So therefore, we need to do this, and this is where we need to practice this, and so the ultimate way is just it is a little bit confusion. Like it's easy to practice this conventional ways. Little bit unclear. Is it clear? Sorry. Và thầy có nói là theo khi mà chúng ta xét đến ở trong cái bản văn này thì bản văn này cũng có đề cập đến cái phương pháp để có thể thực hành và luyện tâm, mà theo cái xu hướng này đó là để chúng ta có thể bỏ được cái chấp ngã của chúng ta, thì chúng ta phát khởi với cái bồ đề tâm tuyệt đối và bồ đề tâm tương đối. Thì về bồ đề tâm tuyệt đối để chúng ta có thể hiểu về tính không, và chúng ta nhận ra rằng là không có một cái tức là không có một cái ngã, không có một cái ngã và không có một cái sự tồn tại, không có một cái sự tồn tại thực sự. Và khi mà chúng ta xét đến khía cạnh bồ đề tâm tuyệt đối thì chúng ta biết rằng là không có ngã, không có một cái ngã nào cả. Thì đó là theo cách thức mà giác ngộ tối thượng. Thì đó tuy nhiên là chúng ta điều đó nó cũng cần một số những cái phương tiện và cần một số những cái hoàn cảnh để có thể làm được. Và vậy thì làm thế nào để có thể phát khởi và làm thế nào để có thể thực hành được? Thì giống như là ngài Selimpa ngài đã đưa ra ví dụ là giống như là chúng ta trồng hoa, khi chúng ta gieo hạt, nếu như không có nước hay là không có phân bón thì cái hoa của chúng ta hoặc cái hạt của chúng ta cũng sẽ không thể phát triển được, và cái hạt nó không thể nảy mầm nếu như mà chúng ta trồng ở một cái nơi mà không có nước hay là không có phân bón. Vì vậy thì chúng ta cũng rất là cần những cái yếu tố khác như là nước hay phân bón vân vân. Cũng tương tự như vậy, bất cứ khi nào mà chúng ta phát khởi một cái động cơ này thì khi chúng ta đây là đang
giống như chúng ta đang dựa trên một cái chân lý tương đối, thì giống như là chúng ta trồng, ví dụ về trồng hoa vậy, thì tương tự thì cái bồ đề tâm tương đối là để chúng ta có thể có cái sự tiến bộ trên con đường tu, chẳng hạn như làm thế nào để chúng ta có thể tiến bộ trong cái việc thực hành của mình, và làm thế nào để chúng ta có thể phát khởi được cái sự vô ngã, phát khởi được những cái tính, có thể nhận ra được cái tính không này. Thì nếu như mà chúng ta con xin lỗi, tức làm thế nào để phát khởi được cái làm thế nào để có thể tiến bộ trên con đường tu này, nếu như chúng ta vẫn nghĩ rằng là không là tính không, thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể có tiến bộ được. Thì đối với cái việc thực hành ban đầu thì đôi khi chúng ta cũng phải chấp nhận rằng là vẫn có những cái sự vật đó vẫn đang ở đó, vẫn đang tồn tại. Thì lúc ban đầu chúng ta cũng cần có những cái khái niệm về mặt tương đối này. Bởi vì sao? Bởi vì là điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự tiến bộ trên cái sự thực hành của chúng ta, cũng giống như là nước nó rất là cần thiết với cả hoa để có thể nở hoa ra. Thì nếu như chúng ta vẫn cứ hiểu rằng là không có một cái ngã thực sự nào, hay tất cả chỉ là tính không, tất cả là không tính, thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể tiến bộ được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ là những cái hành giả sơ cơ, và vì vậy cho nên khi mà chúng ta luyện tâm thì cái việc thực hành trên cái bồ đề tâm tương đối này, nó chính là cái phần thực hành chính của cái pháp tu này. Và lý do là để cho chúng ta có thể dễ dàng để có thể từ bỏ cái việc mà trân trọng bản thân mình hơn. Và khi mà chúng ta thực hành về bồ đề tâm tương đối thì thì chúng ta cần phải thực hành về bồ đề tâm tương đối. Đôi khi thì các quý vị có thể thấy rằng là có một cảm giác có một cái gì đó nó rất là khó giữa khi mà chúng ta xét đến cái khía cạnh là theo cái cách thức tuyệt đối và theo cái cách thức tương đối. Thì thầy nói rằng là không biết là thầy giảng như vậy thì các quý vị có hiểu không ạ? And then, so in this context of mind training, all the dharmas, all teachings, again, all teachings agree on one point, in that our evaluation, our like this, our measurement is that our kind of level of self-cherishing and decreasing, slowly is decreasing, or we just also observe is self-cherishing decreasing or not, in our like practice, or then we also recognize ourselves. Sometimes it is my self-cherishing is decreasing, and sometimes it seems it doesn't work that, and then we can check our progress in our practice. Now for this second point under this, there is another sentence or another kind of slogan of the kind of true witness, right? That true witness is said that actually that witness when you practice the mind training, there are kind of two types of witness. That there is the first witness is to other people. Some people can notice that that person has been doing this mind training, or has been noticing the others, or that person he is doing or she is doing that, and that can find out, and this also somewhat witness, and then is that we can self-cherishing, demonizing, and then we are trying to demonize this, and then there is other people can analyze, other people can recognize this. We are doing that. We are applying. We are starve about this thing, starving about this, practicing for that, and he or she is really doing the practice, dharma practice, mind training, they recognize, and he or she has a very loyalty and very faithful, very love and kindness towards other beings. And he or she is self-grasping, is demolishing and decreasing.
And we also think that we hear from others. That is sign of kind of the practicing our and sometimes we have been doing this mind training practice in Dharma, but the other people don't have any such a good expression towards us. Even though we are doing good things, some people they don't have the good expression. And then we think that I have even though doing Dharma practice, self-cherishing, decreasing, but still they have some not good expression. Then that is sometimes that is sign that we are not that doing good practicing, good practicing and mind training, especially, or practicing listening, contemplating, meditating. Then if you are not so good practitioner, then someone don't show us the good expression, right? That because we are not doing that, means we are not doing good things. If we are doing good things, then others expressing that they express for us. So this is kind of sign. So we need to understand this is how they that we get some sign. Và tiếp theo trong cái câu kệ này là một cái điểm là tất cả các giáo pháp hay tất cả các giáo huấn thì đều có một cái điểm đều chỉ về một điểm, đó là cái việc thực hành. Thì việc thực hành đó là khi mà chúng ta thực hành cái pháp luyện tâm này thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là những cái mức độ của cái việc tự trân trọng bản thân mình hay là việc coi bản thân mình quan trọng hơn những người khác thì nó sẽ giảm dần, và điều này thì chúng ta cũng có thể quan sát được trong chính những cái thực hành của mình, và chúng ta sẽ tự nhận ra rằng là cái việc mà mình trân trọng cái bản thân mình thì nó có xu hướng là giảm đi. Và tuy nhiên thì đôi khi chúng ta thực hành nhưng mà điều này nó cũng chưa có tác dụng. Và ở cái câu thứ hai ở đây thì ở trong cái câu việc cũng có nói đó là cái sự quan trọng, đó là chúng ta sẽ có hai nhân chứng. Hai nhân chứng ở đây là gì? Đó là khi mà chúng ta thực hành cái pháp luyện tâm như thế này thì đầu tiên gọi là có thể nói là nhân chứng thứ nhất, đó là những cái người xung quanh của chúng ta. Ví dụ khi mà chúng ta thực hành mà những cái người xung quanh của chúng ta họ nói rằng tôi thấy là cái người này, họ có thể biết rằng là chúng ta đang thực hành cái pháp luyện tâm, và họ có thể nhận thấy rằng là cái việc mà chúng ta coi cái việc mà chúng ta tự yêu cái bản thân mình thì họ có cảm thấy rằng là nó có cái xu hướng giảm đi chẳng hạn. Tức là khi mà chúng ta thực hành như vậy thì những người khác có thể nhận ra rằng là chúng ta đang thực hành pháp đấy và họ có thể nói rằng là chúng ta đã có những cái sự thay đổi hoặc là có những cái sự tiến bộ. Và họ biết rằng là chúng ta đang thực hành cái giáo pháp như vậy, và họ có thể chẳng hạn như họ có thể bảo rằng là cái người này thực hành cái hành giả này thì vô cùng có tín tâm, hoặc là rất phát khởi đấng cái tình yêu thương, hoặc là vô cùng là tử tế, và như vậy thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái thực hành của chúng ta, cái việc mà tự trân trọng bản thân mình thì nó có xu hướng là giảm đi. Thì những cái điều này chúng ta có thể nghe được những người khác nói, thì đó cũng là một cái dấu hiệu của cái việc mà chúng ta thực hành và có tiến bộ trên cái việc thực hành của chúng ta. Tuy nhiên đôi khi mà chúng ta đã thực hành cái pháp luyện tâm này rồi nhưng mà chúng ta cũng không thấy có người khác có một cái biểu hiện gì, không thấy có người khác giống như là khen ngợi hoặc là có một cái biểu hiện có thể hiện ra gì rằng là biết rằng là chúng ta đang thực hành như vậy. Thế thì cũng có thể rằng là chúng ta đã thực hành cũng chưa thực sự là tốt. Ví dụ chẳng hạn như trong cái pháp thực hành luyện tâm của chúng ta, hoặc là trong cái quá trình thực hành của chúng ta về cả văn tư tu, có thể là nó cũng không thiền định chẳng hạn, thì có thể là cũng không quá tốt. Đó chính là lý do vì sao mà những cái người xung quanh họ không có một cái biểu đạt gì với chúng ta,
Thì các quý vị cũng có thể hiểu rằng là những cái sự đánh giá, những cái sự công nhận của những cái người xung quanh nó cũng có thể là một cái dấu hiệu của cái việc mà chúng ta đang thực hành tốt. Okay, there's true witness. The one witness is like that. The one witness, people we recognize he's doing good thing. This is the one witness that we find out, and that is also not the 100% that we rely. We cannot rely 100% others. So others maybe they say something, have a good expression or saying you are doing good, or sometimes also we cannot rely the 100%, right? And well, this that witness that we are supposed to use as the kind of measurement or training of how often people observe how we are doing. Right? Now it is that. Not the 100%. The observation. We cannot rely 100%, but there is the anyway other witness. Then the second witness is our mind. Whatever we do, whether we do good dharma practice, we have a good intention, altruistic intention, or towards others, or no. We know ourselves. Our mind very clear. It's like very, very clear what we are doing, what we are not doing. Right? So therefore, for the witness from others, this not so 100% that we cannot rely at that 100%, but sort of rely. But the second one is mine is always they are reliable. That we know that. So. Then why don't we rely not reliable to others 100%, and that don't rely each others fully, like there is Nagarjuna. He said that he gave some example. The Nagarjuna, he said that people like this mango fruit, right? People are like a mango fruit. Sometimes they look like they are the mango is sometimes ripened, right? Look like when you buy that mango, is that external things, outside it look like ripened, but actually it isn't ripened. When you peel that, it's not ripened. Only it look like it's outer. It look like ripened. When you peel it, it doesn't ripen inside. And sometimes it look like ripened. So. And sometimes it is, sometimes, look like the mango fruit unripened, not ripened, unripened. So when you peel it and inside, it is just fully ripened, right? Fully ripened, very, very delicious, very, delicious and ripened. But outside is look like not unripened, like this type of person, like. And sometimes it looks like ripened. And it is sometimes sometimes it look like ripened, and it is ripened, right? Sometimes it look like one outside is ripened, and when you peel it, it's ripened, right? It's like this ripened, and sometimes it is unripened, right? And it is unripened. It look like unripened, and so that is like. 4 different possibilities, right? And it is not like that. Some people look like the external things. When you look, the expression is very nice, right? When you look, and inside is not so nice, and the mind is not so nice. Mind is kind of not so. Good heart, right? Outside the expression is really beautiful, smiling and nice, but this mind is not so good. There is a mango fruit. Outside look like very nice, inside is rotten, like that. And then some people look like the expression is not so that's good, kind of rough. When you that mango fruit is outside is just the second one is called the outside is just not unripened, look like not ripened. Then when you peel it's ripened. Same things. Similarly, some people look like the expression not so good expression, but inside is
that mind is so very good, that fruit is inside is good and outside is unripened. And sometimes that person or people and look like outside is rough, is not so good, but inside also mind is also not so good. Both sides is not so good. Sometimes some people we look like very nice expression, very respectful, very nice, as well as inside is also very good thing, right? Very good. Good thing. Both sides is good like this. This is that Nagarjuna, he says that they like this. We need to practice this way. Like we need to understand this way, and the training, the mind training, also we do like this, and we cannot that reliable to people what they say 100%. Like some people like a mango fruit, right? This quite that like these things. Okay, maybe you can translate it. Và như vừa rồi thì thầy có nói rằng là ở cái câu thứ hai thì nói rằng là và điều quan trọng là chúng ta sẽ có thể có hai nhân chứng. Thì nhân chứng thứ nhất đó là những cái người khác, tuy nhiên thì không phải là lúc nào chúng ta cũng có thể dựa, chúng ta cũng không thể dựa vào người khác 100% được, bởi vì không phải là lúc nào thì họ cũng sẽ có thể là có những cái biểu hiện tốt, hoặc là họ sẽ có thể có những cái đánh giá tốt về chúng ta. Thì chúng ta cần phải có một cái thước đo khác, và cái thước đo khác đó chính là việc mà chúng ta tự quan sát vào cái tâm của mình, và chúng ta sẽ tự xem là mình đang làm như thế nào, bởi vì là chúng ta không thể dựa 100% vào người khác. Tuy nhiên vào chính cái tâm của mình thì chúng ta sẽ biết được rằng là khi chúng ta làm thì liệu chúng ta đã có một cái ý hướng tốt lành hay không, có cái tâm vị tha hay không. Chính chúng ta mới có thể biết được cái tâm của chúng ta một cách rất là rõ ràng. Chúng ta biết là cái chúng ta đang làm như thế nào. Còn những người khác thì chúng ta không thể dựa 100% được. Đó là lý do vì sao mà chúng ta có cái nhân chứng thứ hai. Cái nhân chứng thứ hai đó chính là chính cái tâm của chúng ta. Mà tại sao thì chúng ta lại không thể dựa vào những người khác 100% được? Thì giống như là Đức Long Thọ ngài cũng nói rằng con người thì giống như là những cái quả xoài. Những cái quả xoài thì có những cái quả xoài nhìn ở bên ngoài thì trông rất là chín, nhưng mà thực ra thì ở bên trong lại là xanh, chưa hề chín. Có những cái quả xoài thì ở bên ngoài nhìn rất là xanh, nhưng mà ở bên trong thì lại hoàn toàn là chín rồi. Thì thầy nói là khi mà mình bóc ra thì mình có thể thấy rằng là những cái quả xoài đấy ăn thấy rất là ngon, mặc dù bề ngoài thì nhìn rất là xanh. Và đôi khi có những cái quả xoài nhìn ở ngoài thì chín và khi bóc ra thì cũng chín. Có những cái quả xoài nhìn ở ngoài thì xanh và bóc ra thì thực sự cũng vẫn là xanh. Thì đó chính là đó là các cái khả năng, tức là các cái chúng ta có thể là có gặp được những cái người như vậy. Tức là đôi khi có những cái người thì bề ngoài họ rất là tử tế, có những cái biểu hiện hoặc họ có những cái rất là tử tế, ví dụ chẳng hạn như họ cười, họ rất là tử tế. Tuy nhiên thì ở bên trong thì cũng chưa chắc là họ đã là tử tế như vậy, hoặc là họ đã có một cái tâm tốt lành như là họ biểu hiện. Tuy nhiên lại cũng có những cái người cái biểu hiện ở bên ngoài của họ thì không được tốt, không được rất là tốt. Giống như là một cái quả xoài nhìn ở bên ngoài thì nó vẫn là xanh, nhưng mà thực ra thì trong tâm của họ lại rất là tốt. Và cũng có những cái người ở bên ngoài thì những cái biểu hiện của họ không tốt và thực sự là tâm của họ cũng không tốt. Và cũng nhưng ngược lại thì cũng lại có những cái người và họ thể hiện ra là họ rất là tốt, rất là tử tế, và thực sự là cái tâm của họ cũng rất là tử tế. Thì đó là cái cách mà Đức Nagarjuna đã nói về các cái hạng người, các cái loại người. Vậy thì khi mà chúng ta thực hành thì cũng tương tự như vậy thôi. Khi mà chúng ta thực hành cái pháp luyện tâm này cũng thế, thì chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào những cái người khác, bởi vì là những cái biểu hiện của những người khác thì nó cũng giống như những cái quả xoài như vậy. Okay. Then it's after come this when you observe that the two witnesses, right? One is the witnesses from others, one is the witnesses our minds. The mind witnesses more reliable than the others witness. So therefore,
and but still we need to observe or investigate investigate about these things, and then it's now what is we need is the result, right? And we need is the conventional Buddhist. We need to accomplish that, and then when you conventional the Buddhist, when you accomplish that is then concept cherishing, we just demonize that base, and then true beings for other beings. We need a more cherish to other beings, and our cherish is to diminish, and for the other beings we have to be more cherished like this. And that is doing fine, and that is has to be. We need to train our mind. And then it's, even if that is not that case, still if we still if we are able to give ourselves this check, again and again. So we are doing very well in mind training. That is would be still all right. Also, but even we are not that kind of perfect. Not that perfect. We are on that, and still we are trying our best. That is also fine. We are trying our best to diminish the self-cherishing, and we are trying our trying our best to cherish others. Others being we need the more cherish, right? Is higher and other more and more than oneself. But even if we are not trying our best, even if we are, that we feel that we cannot really try our best, we cannot really try the mind our best. If we just think like this kind of conceptions, it would be that good if we could, if you could, and that it's still also fine, like. But we just try that. Also, this trying also good things. Even we are not kind of that feeling. That is we just have this attitude towards the teachings of mind training. That really we think that even though we cannot do, we think I cannot do this mind training. It's very difficult to achieve these things. Then even we think that mind training is very good, very profound teachings, but myself I cannot do. But it's still very profound. If you have this kind of conception, also good. That I will be able to really get this. Try. I will try when you think that. This also fine. This way there is a kind of that you can also that do, and gradually we have there is also right attitude that they are able to in this kind of intention of reducing the self-cherishing, and that it is increasing that cherishing other beings more. This also that is very good things. Và vì vậy thì trong phương pháp này cũng nói rằng là chúng ta phải quan sát hai cái nhân chứng. Hai cái nhân chứng ở đây đó là gì? Đó là một là những người khác, và thứ hai đó là chính là cái tâm của chúng ta, và cái tâm của chúng ta thì nó sẽ đáng tin hơn, và chúng ta cần phải quan sát như vậy để chúng ta và chúng ta cần biết rằng là chúng ta cần gì. Thì cái lý do đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải thực hành cái bồ đề tâm tương đối. Chúng ta cần phải thành tựu cái bồ đề tâm tương đối này. Khi đó thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ phá tan được cái sự chấp ngã, cái sự trân trọng bản thân mình hơn những cái người khác, và dần dần thì chúng ta sẽ trân trọng những cái người khác hơn. Chúng ta sẽ chúng ta hãy luyện tâm của chúng ta như vậy.
Và thậm chí là kể cả và chúng ta thì cũng có thể là cứ luyện đi luyện lại như vậy. Và nếu mà khi mà chúng ta đã thực hành như vậy rồi thì nếu chúng ta thấy rằng là mình đang thực hành rất là tốt thì điều đấy cũng rất là tốt. Và thậm chí là khi mà chúng ta nghĩ rằng là mình đang thực hành không tốt và cũng không cái việc thực hành của mình cũng không hoàn hảo, và nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng hết sức mình để mình có thể loại bỏ được cái việc mà trân trọng bản thân mình hơn những cái người khác. Và nếu mà chúng ta có cái suy nghĩ như vậy thì điều này cũng rất là tốt, bởi vì dần dần thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái sự trân trọng bản thân mình hơn những người khác, và dần dần thì chúng ta sẽ coi được những cái người khác là chúng ta sẽ đặt những cái người khác cao hơn mình. Và thậm chí là kể cả khi mà chúng ta cũng chưa phải là cố gắng hết sức mình, chẳng hạn như là chúng ta cảm thấy rằng là nếu chúng ta có cái suy nghĩ rằng là chúng ta chưa thể thực hành được tốt, hoặc là chúng ta chưa thể cố gắng hết sức mình, thì kể cả là cái suy nghĩ như vậy thì nó cũng vẫn được, vẫn có thể chấp nhận được. Thì chúng ta chỉ cần cố gắng, hoặc là đôi khi chúng ta cảm thấy rằng là cái tâm của mình nó cũng chưa hướng về giáo pháp, hay là chúng ta nghĩ rằng là mình không thể thực hành được cái pháp này, mặc dù chúng ta biết rằng là cái pháp này thì nó rất là hay, rất là tốt, nhưng mà bản thân mình thì chưa thể làm được cái việc đấy, thì kể cả cái suy nghĩ như vậy thì nó cũng vẫn có thể chấp nhận được. Và chúng ta kể cả cái suy nghĩ rằng là thôi mình sẽ cố gắng, thì cũng vẫn có thể chấp nhận được. Bởi vì là sao? Bởi vì các quý vị, khi mà chúng ta thực hành cái pháp luyện tâm này thì chúng ta có thể làm một cách rất là dần dần, chúng ta có thể thực hành dần dần, và dần dần rồi thì cái việc mà trân trọng bản thân mình hơn thì nó sẽ dần dần nó sẽ giảm ạ. And here's the real measurement of mind training. In this the next slogan. Here with this, we need to continuously rely on us happy mind, right? And that has to be very, very degree to which which we have succeeded in reducing self-cherishing, right? And as long as this tendency of always, that we need to always try to have a very comfortable, very, happy mind, and then we need this constantly, this kind of we need. Why we need this kind of, why this says that we need this happy mind and very relaxable and very flexible and very, like it's very gentle, and that why we say that during this practicing mind training, that during that time, and we have to have this very flexible mind and very gentle mind, very reliable mind, and then we need to rely this continuously. So therefore, generally. This is that consequence of this, the mind training. Mind training, the consequence, we get very much, flexible mind and very much, inner happiness and increasing this, the love and kindness and compassion. Like this is kind of also the due to the consequence of this, the mind training. And if we have this opposite, we have the self-grasping is increasing very much. And what will happen? Then we have due to that very much attached our body, and then this is we have some expectation, right? We want to do something. This kind of the expectations and will not fulfill, right, in our mind, and then will not that provide this the peaceful happiness. This and sometimes also and then we notice that I'm very unfortunate person, that unpleasant thing, and that is we feel that because due to this self-cherishing, and I feel I'm experiencing this suffering or pain, and sometimes also we feel some fear or scare like this. I'm very unfortunate that person
unfortunate former life like this. There is this sometimes occurs, and sometimes encounter like these things, and sometimes if we get if you think sometimes we our equality or some people, and then they have some achievements, and then we get jealous like this. And myself is I'm a really desperate person, right? Very unfortunate person. We might think that, and there are some superior, I become inferior. This is could happen. This in a short way, and self-terrorizing, and you always make us unpleasant, right? Always make unwholesome things that are due to the self-terrorism and unpleasant, and this it occurs. If we just diminish this self-terrorism slowly, and then mind become very flexible, and slowly mind become very reliable and flexible, and very peaceful and free, and that free of entirely our body and spirit, mind, and this is comes when you how to say diminish, when you are diminishing with this self-terrorizing. This is the how we just practice the mind. Và tiếp theo thì là chúng ta cần phải tiếp tục để chúng ta phải thực hành pháp luyện tâm này, và chúng ta phải luôn luôn nguyện ước rằng là chúng ta sẽ thành công trong cái việc mà chúng ta sẽ giảm thiểu được cái việc tự trân trọng bản thân mình, và chúng ta hãy cố gắng là luôn luôn làm thế nào để cho chúng ta có một cái tâm thoải mái và có một cái tâm hạnh phúc, an lạc. Và đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải thực hành cái pháp luyện tâm này, bởi vì và chúng ta phải tiếp tục, bởi vì một cái kết quả khi mà chúng ta thực hành đó là cái tâm của chúng ta trở nên cởi mở hơn, trở nên linh hoạt cởi mở hơn, trở nên nhẹ nhàng hơn, trở nên đáng tin cậy hơn. Chúng ta sẽ có cái hạnh phúc từ phía bên trong, và chúng ta sẽ tăng trưởng cái tình yêu thương và lòng từ ái. Và nếu như chúng ta có những cái ngược lại, thì đó là do cái việc tự trân trọng bản thân mình của chúng ta, cái tâm chấp ngã đấy của chúng ta nó đã tăng lên. Khi mà cái tâm chấp ngã của chúng ta tăng lên như vậy thì chúng ta rất là bám chấp vào cái cơ thể mình, bám chấp vào mình, và khi đó thì tất cả những cái kỳ vọng của chúng ta, những cái nguyện ước của chúng ta cũng không đạt được. Chúng ta gặp những cái điều bất toại ý, và chúng ta sẽ không hề có một cái sự an lạc nào. Chúng ta cảm thấy mình là những người rất là bất hạnh. Thì tất cả những cái điều đó nó là do cái việc mà tự trân trọng bản thân mình hơn những cái người khác, và khi đó thì lúc nào chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là đau khổ, chúng ta cảm thấy là đau đớn, và thậm chí đôi khi chúng ta cảm thấy cả sợ hãi. Và chỉ những cái điều đấy thì đôi khi nó vẫn có thể xảy ra, và thậm chí là khi mà chúng ta thấy những cái người khác họ đạt được một cái thành tựu gì đó thì chúng ta nảy sinh cái sự đố kỵ, và chúng ta tự nghĩ rằng là mình thì bất hạnh hơn họ, mình không được may mắn như họ, hoặc là mình thấp kém hơn họ, vân vân. Thì tất cả những cái suy nghĩ đó là tại vì do mình cứ coi trọng bản thân mình hơn những người khác, và chính những cái điều đó khiến cho chúng ta không bao giờ cảm thấy thoải mái và dễ chịu được. Và nếu như chúng ta có thể từ bỏ được cái sự chấp ngã bản thân, từ bỏ được cái sự mà coi bản thân mình trân trọng bản thân mình hơn những người khác một cách dần dần, thì tâm của chúng ta dần dần sẽ được có một cái sự thoải mái, có một sự an lạc, và đó là lý do của cái việc thực hành này. And so this is where we need to practice the mind practice. No? Then here one short story about this mind training. In the previous time, the great Lama is called. We say great Mahasiddha. It's called Japatu Rinpoche. Right? It's very popular. And Japatu Rinpoche, when he was traveling in the central Tibet, and with his attendant, and then in order to offer some thing in this in the great Cho, in that Cho Rinpoche is called is the one, the great that statue.
So therefore, he went to there, and in his generally in that they are in the Lhasa or Central Tibet. There's lots of thieves or burglars, and like this kind of thieves and burglars, and also robbers there. And then he was kind of feared, scared. We might get that encounter is the robbers or the thieves. Then he had this kind of one that money, which is that time that originally they used is the silver, that caused the money like is he had which is $100 like this. When you change it, might kind of $100 will get that. And then so that he would like to offer to there in the Central Tibet that that the value of this money is $100, right? This kind of thing that but they were very that he carrying this money and to Lhasa, and very scared that they might encounter the burglar or thieves. So Padu Rinpoche, he just tell his attendant to go ahead, and he wanted to go come later, with this the money. And then as so they are so scared, they might take that money and walk in there towards that the temple head, and holding this money, the silver, very tightly, hand, very tightly silver, and then is that, and other kind is behind it, that guarding it, that the Padu Rinpoche, he reflected to himself, oh, this is kind of very, very, this kind of very kind of useless, right? So they were, passing by a pond or river. They passing the river or pond, and then he thought, immediately, this is really, it makes me very unpleasant. And even though I sleep and I feel it's someone steal this, I cannot sleep. This makes me very kind of irritates me like this, cannot sleep, I cannot do anything. Then he just throw out that silver in the pond, river. And then he said that his attendant, he said, well, we were there, and just, I just threw this tip in a pond or river. He told the attendant, how did you do that? Look at there, look there. He pointed that the gold, that silver lay in a pond. Then he sees that he was free and no any fear, no scare, and sleep come very soundly and without any scaring. So like this is the he could walk around Lhasa, totally unworried like this. This is just like what I just wanted to say. Sorry, Khenpo, can you repeat the last sentence? After that, he says that he feel very free and free of any fear. Unworried. Yeah. Unworried, no worried, right? No worried, very peacefully, right? Is it that one? Yes, maybe sorry because I missed the last sentence. Thì và chúng ta cần phải thực hành như vậy để thì thầy cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện là ở trong một trong đời quá khứ có một cái vị đại thành tựu giả, đó là ngài Pachun Rinpoche. Thì ngài muốn đi đến miền Trung của Tây Tạng để ngài muốn đến cúng dường của bức tượng của ngài Jo Rinpoche ở Lhasa.
Và khi mà trên cái đường đi thì ngài cảm thấy rất là sợ, bởi vì là rất sợ gặp phải cướp hoặc là gặp những cái kẻ cướp. Bởi vì khi đó khi mà ngài muốn đến cúng dường bức tượng của Đức Jo Rinpoche thì ngài mang có một chút là tài bảo. Tài bảo thì hồi đó thì họ sử dụng chính là họ sử dụng bạc ở Tây Tạng. Thì ví dụ như là một cái món tài bảo đó khoảng $100, thì khi mà ngài muốn là dùng cái số tiền này để cúng dường, và khi mà ngài đi mang theo tiền, ngài mang theo cái món tài bảo đó để ngài đi đến Lhasa, thì thực ra là trên đường ngài rất là sợ, bởi vì là chỉ sợ là gặp cướp hoặc là gặp những cái bọn trấn lột hoặc là bị mất cái số tiền đó. Và ngài đã nói với thị giả của ngài là thị giả của ngài hãy đi trước đi và ngài sẽ đi sau. Và khi mà ngài cứ đi như vậy, và khi mà ngài đi qua và sau đó thì ngài Pachu Rinpoche thì ngài đã nghĩ rằng là như vậy thì thật là vô nghĩa. Và khi mà ngài đi qua một cái con sông, đi qua một cái ao, một cái đầm, thì ngài đã nghĩ rằng là cái việc mà ngài mang tài bảo mà ngài cứ phải giữ khư như thế này thì nó khiến cho ngài cảm thấy rất là khó chịu. Và nó thậm chí là khi mà buổi đêm đến thì ngài cũng không thể ngủ được, bởi vì một cái nỗi lo sợ rằng là sẽ bị cướp mất cái số tiền đó. Và cái điều này nó khiến cho ngài vô cùng là khó chịu, và cái tâm của ngài nó không được an lạc. Và nghĩ rằng như vậy thì ngài đã ném luôn cái số tiền đó, ngài đã ném luôn cái bạc đó xuống cái dòng sông. Và khi mà thị giả của ngài chờ ngài đến, thì khi mà ngài đến thì ngài cũng nói với thị giả của ngài rằng là ngài đã ném hết bạc xuống dưới cái dòng sông đó rồi. Và thị giả của ngài là ngài mới hỏi ngài là tại sao lại như vậy ạ? Thì ngài mới nói rằng là bởi vì khi mà ta cầm như vậy và ta rất là sợ hãi là sẽ bị cướp, và ta không thể nào thoát được cái sự sợ hãi đó, và thậm chí ta cũng không thể ngủ yên được. Nhưng mà từ khi ta ném nó đi thì ta cảm thấy không còn có gì có thể không có gì sợ hãi nữa, và giấc ngủ cũng đến một cách rất là an lạc và không có cái gì để lo lắng. Okay, then there is a fourth measurement of a good result in maintaining, and say this generally we just make a habituate at everything, and habituate for the mind, mindfulness, habituate of the carefulness, and it is habitual. These things is necessary to have this, that and we need to do that, and then is and if we think that I have some good heart, good artistic intention towards others, or I have some that purified is the self-cherism, right? And then if you have something, this kind of idea, we get that, and and then sometimes we just forget this the mindfulness, or forget this the carefulness. Something we forget this thing. Something we cannot pay attention to these things, right? And that then again it arises the self-cherism, and that is actually is not so. Our practice is not so that perfect, but it's also. We need to continue, right? We need to, and even that we have some kind of that something we arise this, cherishing others, less cherishing oneself is also this kind of good indication than rather than nothing that things. And when you have some, good mind, good intention, and good artistic intention, or something we have a good, the bodhicitta, that is that is kind of the maintaining that kind of progress that we show the progressive. Right? This is we come sometimes.
Cũng giống như là một cái thước đo nữa, đó là khi mà cũng có thể nói đấy là cái lý do thì sao chúng ta cần phải thực hành luyện chuyển tâm. Đó là ví dụ thông thường thì chúng ta vẫn có những cái thập ký, và chúng ta khi mà chúng ta thực hành, nếu mà chúng ta có thể có cái chánh niệm, một cái chánh niệm, một cái sự cẩn trọng này là cái điều mà chúng ta rất là cần thiết phải có và chúng ta cần phải làm. Ví dụ chẳng hạn như là mình nghĩ rằng là khi mà mình thực hành, mình nghĩ rằng là mình phải có một cái tâm tốt lành, mình phải có một cái tâm vị tha, và mình cần phải tịnh hóa cái việc mà chấp ngã hay là cái việc trân trọng bản thân mình hơn những cái người khác này. Thì nếu như mà với cái ý nghĩ như vậy mà chúng ta thực hành thì nó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên là đôi khi thì chúng ta sẽ quên mất cái sự chánh niệm này, quên mất cái sự cẩn trọng này, và chúng ta thậm chí cũng không chú ý đến không chú ý đến cái tâm của mình, và khi đó thì cái việc chấp ngã này hay là cái việc coi bản thân mình trân trọng bản thân mình hơn những người khác thì nó lại nảy sinh, và điều đấy có nghĩa rằng là cái thực hành của chúng ta nó không được hoàn hảo. Nhưng mà kể cả là như vậy thì chúng ta cũng cần phải tiếp tục cố gắng, chúng ta vẫn phải tiếp tục, và đôi khi thì chúng ta trong tâm của chúng ta cảm thấy rằng là mình có thể trân trọng những cái người khác hơn bản thân mình, và điều đấy nó cũng là một cái dấu hiệu rất là tốt, bởi vì là có thì còn hơn là không có một cái gì cả. Thì khi mà chúng ta thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có được có một cái tâm tốt lành, có một cái ý hướng tốt lành, và có nghĩa là chúng ta cũng có cái sự tiến bộ trong cái việc chuyển tâm của chúng ta. And in addition to this fourth point of this evolution, and sometimes we think that, say that all right, and sometimes we say we get a good sign, right? Good sign of the mind training, oh, I'm a good practitioner because I get a good sign that, and then sometimes we get these things, and then so this is one whenever we get this kind of sign, and then oh, I have I got a great sign, and then we just feel very, extremely very happy, then I'm greater than others, and sometimes we also possibility to rise to this kind of pride also. So this so without having this kind of pride, we are focusing to the ultimate goal. What is our ultimate goal? Ultimate goal is to attain is the Buddhahood. That is main goal is that, not to our main goal is not to expecting about this some sign or this thing, but it's also good. Having the sign is also fine, but only having sign is not that only contentment, only satisfaction, right? We need to focus for this in order to attain the enlightenment. That is our the final destination. So so therefore we need to strive about this, and having that giving up of this pride, and that is so this is sometimes we get like this, then we are not willing to do the more practice due to the pride, and we try to do the strive or in order to make again and again, right? And in order to the ultimate goal, ultimate that consequence. This is more that other sentient beings to benefit, and we need to do a more effort like this. Then the second one is that for us, if the second things and second person we would say that it doesn't have much sign, other person get a sign, then the next person doesn't get sign, even though we do the practice, we don't get any sign. I don't have any sign, because even though I just strive with this the practice and practicing, and then it's and I am not good practitioner, and I cannot gain this that mind training. That kind of we become very much kind of desperate, something that kind of discourage something, and
now I cannot do that. So in this here, in this case, we should not discourage. Why we should not discourage that? It is even though we don't get any good sign. It doesn't matter. You just, even though we have some interest to practice, even though we just mind training is very, if you have some appreciation to this mind training, and then that is very also important. Then is and then is whatever that so therefore is even though we don't get this sign, we should not get this laziness. We should not give up our our intention. Like this, we think, oh, maybe I cannot do, but like this, we should not that I cannot accomplish these things, this kind of practice, and we become some like desperate. So maybe with that person, maybe give up this. I cannot do that. They should not do that. That is not necessary. Because there is one of result of this practice. Already. That simple. That is understanding this goodness of like giving up. Self-charging, right? Like this is we need to practice this. Và ví dụ chẳng hạn như là nếu chúng ta có những cái dấu hiệu tốt khi chúng ta thực hành cái pháp luyện tâm này và chúng ta nghĩ rằng là mình là một hành giả rất là tốt, thì bất cứ khi nào mà chúng ta có những cái suy nghĩ như vậy, chẳng hạn như là mình đã có những cái dấu hiệu rất là tốt và mình cảm thấy rất là vô cùng rất là hạnh phúc, thì đôi khi chúng ta sẽ nghĩ rằng là mình giỏi hơn những cái người khác, và đó là có một cái tâm, có một cái gì đó giống như là cái lòng kiêu ngạo nảy sinh lên. Thì những khi như vậy thì chúng ta hãy cố gắng rằng là hãy suy nghĩ và chúng ta hãy không có khởi sinh cái sự kiêu ngạo, và chúng ta hãy tập trung vào cái mục tiêu tối hậu. Mục tiêu tối hậu là gì? Đó chính là cái Phật quả. Và bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta đừng có mong đợi, đừng có kỳ vọng có một cái dấu hiệu gì đó. Mặc dù là nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu thì điều đó cũng rất là tốt, nhưng mà nếu như chúng ta chỉ có kỳ vọng vào những cái dấu hiệu này thì nó không đủ, mà chúng ta cần phải cố gắng đi xa hơn, bởi vì chúng ta phải hiểu rằng là cái mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. Mục đích cuối cùng của chúng ta là đạt được Phật quả, và khi chúng ta nghĩ được là như vậy thì chúng ta hãy từ bỏ đi cái lòng kiêu ngạo, bởi vì là đôi khi mà chúng ta đã có cái lòng kiêu ngạo rồi thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ không muốn thực hành nữa. Và nên chúng ta phải hiểu rằng là để có thể đạt được đến cái kết quả cuối cùng, kết quả tối hậu, thì chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa. Và thậm chí và đôi khi thì lại có những cái trường hợp đó là nếu như mà chúng ta không có những cái dấu hiệu gì, mà trong khi những cái người khác có mà chúng ta không có, và mình nghĩ rằng là mình không phải là một cái hành giả tốt, và mình chẳng hạn như là thì mình đã thực hành cái pháp luyện tâm nhưng mình cũng chẳng đạt được gì cả, thì chúng ta cảm thấy rất là suy sụp, chúng ta cảm thấy rất là bị nhụt chí. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì chúng ta cũng không nên cảm thấy như vậy, không nên cảm thấy bị nhụt chí, bởi vì thậm chí nếu như chúng ta không có những cái dấu hiệu tốt, nhưng mà cái việc mà thực hành và thực hành cái việc chuyển tâm này nó cũng rất là quan trọng, và khi mà chúng ta không có dấu hiệu thì chúng ta cũng không nên từ bỏ bất cứ những cái động cơ của chúng ta, những cái ý hướng tốt lành của chúng ta, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là nếu mà mình có thực hành thì mình cũng không thành tựu được đâu. Thì chúng ta hãy từ bỏ những cái suy nghĩ đó, bởi vì chúng ta biết rằng là cái lý do mà chúng ta thực hành thì nó vô cùng là đơn giản. Đó là tất cả những cái điều tốt lành khi mà chúng ta sẽ đạt được khi mà chúng ta từ bỏ cái việc chấp ngã, hay là từ bỏ cái việc trân trọng bản thân mình hơn những người khác. Okay. And in this way, the method of mind training, as we apply ourselves, and to this training, in this mind training, which means training our mind. It is not necessary to the method of just looking the good things, to the
external things, right? From the outset of this, looking like it's a good, practitioner, but it has to do with this from the inside is more important than and expressed in the outside, right? Which is from this inside is more important. That we apply ourselves, like we put our heart into it. That is what is important. And as the Buddha Shakyamuni taught that he said thoroughly that. Tram our mind, our own mind. That is the Buddha Shakyamuni's teaching. Buddha is instructions. That is no matter about of being, no matter about being successful, right? And or not only that, it is a matter of trying one best. Then whether or not we have become the perfect, at mind training, or whether we are just trying to become, perfect, it is still fine. That we may not. That actually mainly we need to train our mind. Those is more important. If you just the more you practicing mind training and becomes more jealous and more more kind of stupidity, or more resentment, or more offended to others, more that sensitive. It is not that good sign, right? The more we just in order to do this mind practice, this kind of all the afflicting emotion to diminish, right? And try to all these afflicting emotions to diminish less than before. If you just increasing these things, that's not that it doesn't make sense that much, So therefore, mainly we need to decrease this thing, right? That is the main thing. The Buddha Shakyamuni, that is kind of expression. He's kind of the teaching that the supreme teaching. Like that is we need that, rather than you outside this appearance. Appearance is also good, but we should not apply. We should not rely 100% appearance, right? We have to the inner that the training is more important rather than external things. Và khi mà chúng ta luyện phép và luyện tập chuyển tâm, tức là chúng ta điều phục cái tâm của mình, thì chúng ta đôi khi chúng ta cũng không cần thiết phải có những cái điều bên ngoài, chẳng hạn như là mình nghĩ rằng là mình chẳng hạn như là một hành giả tốt, hoặc là một người rất là cao siêu gì đó, thì thực ra thì những cái điều ở bên trong nó còn quan trọng hơn. Đó là chúng ta cần phải hướng về tâm của mình, như vậy thì điều này nó còn quan trọng hơn. Giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã dạy, đó là hoàn toàn điều phục tâm mình. Thì điều này không có nghĩa rằng thì điều này có nghĩa rằng là không cần biết là chúng ta có thể là cảm thấy là mình thành công như thế nào, vân vân. Chẳng hạn, đương nhiên là cái việc mà chúng ta cố gắng hết sức để có thể trở nên rất là hoàn hảo thì cũng rất là tốt, và bởi vì chúng ta hãy cố gắng chẳng hạn như thực hành để hoàn hảo, những cái điều như thế thì rất là tốt. Nhưng mà cái việc mà chúng ta thực hành thì cái việc mà chúng ta điều phục cái tâm của mình thì nó còn quan trọng hơn. Chẳng hạn như là nếu như chúng ta đã thực hành rất là nhiều, nhưng mà chúng ta càng thực hành mà chúng ta vẫn cứ có những cái sự chúng ta lại càng thấy cái sự đố kỵ của chúng ta tăng trưởng lên, chúng ta càng thấy mình vô minh, hoặc là chúng ta càng thấy sân hận hơn, hoặc là chúng ta cảm thấy rất là nhạy cảm với những cái người khác, hoặc chúng ta cảm thấy rất là dễ bị tự ái, vân vân. Thì đó cũng không phải là những cái dấu hiệu tốt. Vậy thì khi mà để có thể chúng ta thực hành được tốt thì chúng ta cần phải bỏ đi được những cái sự chấp ngã, hoặc là cái sự chấp ngã của chúng ta nó phải ít hơn. Còn nếu như nó lại gia tăng
thì điều đấy nó không có ý nghĩa gì hết. Bởi vì như trong cái giáo lý tối thượng của Đức Phật thì Ngài đã nói rằng đó là hoàn toàn điều phục tâm mình. Thì những cái điều này, cái phía bên trong này nó còn quan trọng hơn rất là nhiều những cái biểu hiện ở bên ngoài. Đương nhiên là cái biểu hiện ở bên ngoài thì nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể dựa vào nó 100% được, mà cái việc mà chúng ta chuyển hóa từ bên trong nó còn quan trọng hơn rất là nhiều so với cái bề ngoài. Okay. Then among the 7 points of maintaining, we have now come to the 6th, right? So we just call this the commitments and commitments of maintaining. The word commitment is Tibetan word is the TAM C<silence>A, right? The kind of commitment, and same word is the for the samaya, like this. And that is a same word as used for the samaya. We say, and sometimes we say samaya, right? Say, and TAM C<silence>A is called the samaya. And we should not break this samaya. This kind of that is often words samaya is regarded as something very, very kind of very severe about this thing, dangerous like this, maybe kind of risky, that when you break the samaya like this way seems like that continue our samaya is kind of like this. Something this we just that one need to absorb and protect ourselves, but it is not that necessarily something is very need to be afraid of this thing. When I break the samaya, it's very dangerous or something like no need to that scare or something. What is the main thing? You need to protect that. We need to protect it, not to break this thing. That is the important. And we don't need to fear like this. When you say this, samaya is kind of severe. When you say that, oh, this is really difficult for me to practice. And like generally this kind of lama, our root guru lama, and then without any obstacles and doing the practice, what is the lama's kind of obligation, right? That responsibility, obligation to and then is and try and that that guru can help the disciples, and this is we need need to practice. So and is this sama is also not only responsibility this student, also the guru or lama is also that, like a egg, the egg, for that analogy of the egg, for example, egg is there's two parts, right? Egg, and we need to two parts, for example, and that egg, and then same thing. This is when you break the eggs from the edge is also break, and you from the head also break, wherever you can break, easy to break that. So in order to protect that egg, and both sides need to protect that. Same thing, similarly, guru and disciples, both sides need to protect that. It's not that only sangha or only that disciples obligation. Both sides need that, and so therefore is we need to more try to be effort, try to effort this protect this thing, samaya, these things, I think, right? Và tiếp theo trong 7 điểm luyện tâm này thì đó là cái phần thứ 6. Phần thứ 6 đó là những cái cam kết
những cái cam kết của cái việc của cái pháp tu luyện tâm này, thì cái cam kết đây hay là có trong tiếng Tạng gọi là Đam xích thì hay là chúng ta vẫn hay gọi là Samaya là giới nguyện. Thì những cái cam kết, những cái giới nguyện này thì chúng ta không nên phá vỡ. Và đôi khi thì là có những người họ nghĩ rằng là những cái giới nguyện này thì rất là trầm trọng và rất là trầm trọng. Thì thực ra là bản chất của những cái giới nguyện này đó là khi mà chúng ta cần phải cố gắng quan sát và chúng ta cần phải bảo vệ những cái giới nguyện này, chứ không phải là một cái gì mà chúng ta cần phải cảm thấy là sợ hãi. Và chúng ta cũng không cần thiết phải cảm thấy sợ hãi, mà chúng ta hãy cố gắng, mà chúng ta cần phải, điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ được cái giới nguyện của chúng ta, chứ không phải là sợ hãi cái giới nguyện. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như mà có ai bảo rằng là nếu bởi vì có cái giới nguyện này cho nên là rất là khó và con không dám thực hành, thì cũng không phải là như vậy. Mà khi chúng ta có được bậc thầy của chúng ta, có đức bổn sư của chúng ta, thì để cho cái việc thực hành của chúng ta nó không gặp cái chướng ngại gì, thì cả hai phía thì đức bổn sư của chúng ta, bậc thầy của chúng ta cũng sẽ có thể giúp đệ tử, và chúng ta cần phải thực hành và cả hai bên cùng cần phải giữ cái giới nguyện. Nó giống như là một quả trứng thì nó sẽ có hai đầu. Nếu như mà chỉ cần một đầu bị vỡ thôi thì là cái quả trứng nó cũng sẽ bị vỡ tan ra, và vì vậy cho nên là không phải là chỉ cần giữ ở một đầu, mà chúng ta cần phải cả hai đầu chúng ta đều cần phải giữ hết sức là giữ gìn. Thì điều này cũng tương tự giống như là chúng ta có bậc thầy và đệ tử, thì không chỉ rằng là ở trong tăng đoàn của chúng ta mà kể cả là hai phía, từ phía các bậc thầy và từ phía của đệ tử, chúng ta cùng phải giữ giới nguyện, và chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, để nỗ lực để giữ được cái giới nguyện. And then you see the commitment of mind training has 18 points that will be listed below. The first one is summarizing all them together, and then in the sentence there is always a bit by the three basic things like this. Let's say this. First one is first summary, as I mentioned that. What we have a commitment, right? We should not break this commitment. And then I want to do this the mind training and try to diminish the self-challenging and try to cherish more the other beings, right? More. That is my obligation, my mind training. And I try to do that. I try to eliminate this self-challenging, and then and try to develop the mind and that mind kindness or love and kindness and compassion, right, for the others. That is our commitment, right? This commitment I want to do like this. That commitment I want to implement this commitment. Not only thinking like this. I want to implement this thing. Whatever I have according to my commitment, and I want to also learn this commitment. How to practice? For instance, we need to apply to try to do this self-challenging to abandon that, and try to develop this love and kindness to others. And that is actually not so 100%. We can do that. We cannot do that 100% these things, but sort of things. We can do that. Part of things. Then. We cannot do this 100% these things, because according to this ordinary people, the mundane people, I can say that. And in order to enable to do that, and we need to, that what we have the commitment. That commitment we need to, need to how to preserve. We need to preserve is not so good, but we need to defend that. Need to protect that. And sometimes we cannot practice this self-challenging. And sometimes
we just seems we can do something. Sometimes we can practice this cherishing, and sometimes we cannot do that. And sometimes we just arise the love and kindness, and sometimes we cannot arise the love and kindness. Then sometimes we cannot do that, and then it's. And then we think, then the mind practicing, mind training, which we have this commitment that we need to do that. That is, then we think, this we just break our commitment, right? That what we have that commitment. And this is not. We are not that break the commitment. It is not that continuously we enable to do that things. Sometimes we just can do something we cannot do. That is not that called this break the commitment. We have the commitment, but we are on process that. So therefore, is what we need to strive. We need to continuity of this effect. So effort is to do it, right? And sometimes we will get better, sometimes it's not so bad, not so getting better. And sometimes we just, we just go away this beyond our, mind training. So therefore, we need to, can be more kind or compassionate. We need to develop the good stuff. This is just not something, and I am cut out to be able to do that. That one has broken what's the commitment. If one is not that good at it, that it doesn't mean that one's commitment broken, right? It is just means that we need more try, need harder, need to pay attention, need to go more and more. That is I will try my best, and then I'll diminish my self-charging slowly, that even that kind of have, and we are practicing, we are still that so that then one is still in harmony with this commitment. It is unbroken, right? We are doing good ways, good process on the way, right? So therefore, we need to continue that. Và tiếp theo tức là ở trong cái mục số 6 này là những cái cam kết ở đây thì có tất cả là 18 điều, và có thể nói rằng là cái điều thứ nhất là nó cũng đã tóm tắt lại. Thì điều thứ nhất đó là gì? Đó là những cái gì mà chúng ta đã cam kết thì chúng ta sẽ không nên phá vỡ. Thì giống như là khi mà chúng ta cam kết là chúng ta sẽ thực hành cái pháp tu luyện tâm này thì để cho chúng ta có thể dần dần có thể từ bỏ được cái việc mà chấp ngã, từ bỏ được cái việc coi trọng bản thân mình hơn những cái người khác, và dần dần thì chúng ta sẽ coi trọng những cái người khác hơn. Thì chúng ta hãy nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng để thực hành cái điều này, để mình có thể từ bỏ được cái việc chấp ngã, từ bỏ được cái việc trân trọng bản thân mình hơn những người khác, và chúng ta có thể tăng trưởng được cái tình yêu thương và từ ái và lòng bi mẫn. Thì đó là cái sự cam kết của mình, và đây thì mình muốn để thực hành được cái điều này chứ không phải chỉ là nghĩ mà là mình còn phải làm. Và vậy thì để làm thế nào để có thể học được cái cam kết này thì đó là chúng ta cần phải thực hành để chúng ta từ bỏ cái việc chấp ngã vào bản thân, và chúng ta cần phải trưởng dưỡng cái tình yêu thương và lòng từ ái của chúng ta. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể nào mà làm được 100%. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chỉ là những cái chúng sinh bình phàm, những người trần tục. Tuy nhiên nếu như chúng ta không làm được 100% như vậy thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để có thể làm được một phần ở trong đó. Vì cố gắng để có thể thực hiện được tất cả những cái gì mà chúng ta đã cam kết. Và cái gọi là cái cam kết hay cái giới nguyện này thì chúng ta cần phải bảo vệ, cần phải giữ gìn.
đôi khi thì chẳng hạn như là các quý vị sẽ thấy rằng là mình không thể làm được cái điều này, không thể, tức là không thể thực hành, chẳng hạn như là bởi vì đôi khi chẳng hạn như chúng ta thấy là trong tâm của chúng ta có cái tình yêu thương và cái sự từ ái nó nảy sinh, nhưng mà đôi khi thì nó cũng không có nảy sinh, và chúng ta nghĩ rằng là thế này thì mình đang thực hành pháp luyện tâm, mà như vậy thì có nghĩa rằng là mình đã phá vỡ cái cam kết. Thực ra thì như thế này thì không có nghĩa rằng là chúng ta đã phá vỡ cái cam kết hay cái giới nguyện, mà chỉ là bởi vì là chúng ta chưa làm được tốt. Tuy nhiên thì để cho là cái việc của chúng ta nó không phải là cái việc phá vỡ giới nguyện thì chúng ta cần phải cố gắng. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta đôi khi chúng ta thấy là mình chưa có đủ cái tình yêu thương chẳng hạn, hoặc là đôi khi chúng ta cảm thấy là mình chuyển tâm, thực hành pháp chuyển tâm mà nhưng mà chưa tốt, thì chúng ta cần phải cố gắng để phát khởi được hơn nữa. Chẳng hạn như chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để cho mình được có thể bi mẫn hơn, làm thế nào để phát khởi được cái bồ đề tâm này. Và kể cả khi mà chúng ta làm chưa tốt thì điều đấy không có nghĩa rằng là chúng ta đã phá vỡ giới nguyện, và chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa, chúng ta cần phải tập trung hơn nữa, và mình nghĩ rằng là con sẽ thực hành, con sẽ cố gắng hết sức làm thế nào để có thể xua tan được cái sự chấp ngã, làm thế nào để có thể làm giảm thiểu được cái sự coi trọng bản thân mình hơn những cái người khác, và chúng ta phải cố gắng vẫn phải duy trì cái sự thực hành này. Okay, then the next is for the second one is say that don't resort to pretentiousness, like this kind of thing. It means that the meaning is like, say, sometimes we think that we just think that we assume that ourselves great practitioner, the mind practitioner, then we just say I already just eliminate this the grasping or self-cherising that. But actually it's not that we cannot that eliminate it, but we just some people they think like this, it is you act as if we are that avoided that, already eliminated that, but it's not that. And then the person might sometimes go in a very brutal places. Brutal places, very kind of the places go to the channel crown, for example. They go to the channel crown in that brutal places, and then go to the act as if he is just kind of free of this pain, or free of this the illness, something, free of this suffering like this, and that acting like this, and this is we should not that care this the health or physically and mentally. This act as if he or she is the great practitioner or yogi or yogini, something like a kind of go some kind of how to say. Some very much brutal places go, like showing that. And also when they get sick, they don't eat medication, right? They don't eat a medicine or like this. They don't consult the doctor or like this, saying I'm kind of, like say, yogi or something, right? Great yogi or that. Seems that realization, right? This kind of the characters, this kind of character is not so nice. They should not do that, and should be that very flexible, very very sensible, and that is that we need to do that, and to reliable to all of as friends, so not to act something else very extra things, right? Should be that similar with the friends, other acquaintances like this. That is what we need is, like okay. They think, if I do like the people can praise me, like and I'm a super person, and that is not that practitioner. Some people do like this in
Tibet or some others, some people they act like this, like this we should not do like this. This is what he said. Sorry, Khenpo, can you repeat the sentence, the slogan, the sentence? The second is don't resort the pretending, right? So pretending to the practitioner like this, like it means don't put on a show of having perfect mind training, right? That you have also that like this these things. This do you mean? The one? Yeah. I mean the slogan itself, the sentence in the. There is no slogan, I think. So the second commitment is that don't. Sometimes we just act like these things. Ourselves is like acting something that great person, like that is like this. That is the one, okay? Okay. Thank you, Pamela. Và điều thứ hai trong 18 điều thì là cái phần này thì con cũng hỏi thầy là cái câu đấy chính xác là gì, nhưng mà cũng chưa con cũng chưa hỏi được, nhưng mà ý của thầy muốn nói là ở đây cái điều thứ hai có nghĩa là đôi khi ví dụ chẳng hạn như là cũng có những cái người mà nghĩ rằng là mình là những cái hành giả rất là vĩ đại rồi, chẳng hạn như là mình đã bỏ được những cái chấp ngã rồi, mình đã bỏ được những cái bám chấp vân vân rồi, nhưng mà thực ra thì họ vẫn chưa có thể làm được những cái điều đó, nhưng mà họ nghĩ rằng là họ có thể làm như vậy, hoặc là họ tỏ ra chẳng hạn như là họ nghĩ là mình là những là giác ngộ rồi, chẳng hạn như thế là mình không còn sợ hãi, không còn phải sợ hãi những cái nỗi đau vân vân, và mình đã hoàn toàn được giải thoát, không còn bị chịu những cái đau khổ nữa, hay là họ thể hiện như mình là những cái vị yogi hay cái vị yogini một cách thức như vậy, chẳng hạn như là khi mà có bệnh thì không uống thuốc, hoặc là thậm chí không đi khám bác sĩ, bởi vì họ nghĩ rằng là mình là những cái người chứng ngộ rồi, mình là những cái hành giả cao cấp rồi, cho nên là mình cũng không cần, mình là các vị yogi yogini rồi nên là không cần phải làm như vậy. Thực ra thì nếu mà giờ có cái suy nghĩ như thế thì nó cũng không tốt một chút nào. Chúng ta cần phải hết sức là lý trí, hoặc là và chúng ta cũng giờ cần phải là giống như ví dụ chẳng hạn như là những cái bạn đồng tu của mình, thì mình cũng cần phải có, không phải mình cũng cần phải có, xin lỗi, tức là ý là mình cũng nên cư xử tương tự giống như là những cái đạo hữu của mình thôi, những cái người bạn của mình thôi, và bởi vì có thể là có những cái người thì khi mà họ nghĩ rằng là nếu mà mình tỏ ra là như vậy thì mình sẽ được nhiều người ca ngợi hoặc là nhiều người tán thán, và nghĩ rằng là mình là một người gì đó rất là cao siêu, rất là giỏi, thì thực ra là có những cái người họ thể hiện là như vậy, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta không nên làm như vậy. Thì đó là cái điều thứ hai. So okay, then it's called the third of the basic principles is that to not be partial, right, or bias. We have lots of partials, and bias, and we have to have the impartial and should not have bias to others. And then that means that we should not kind of divide up in our scopes of the loving kindness and compassion. So that is directed to some sentence that not to others. For instance, that some way we feel very compassionate towards the animal. It looks like we are as the compassionate animals, loving kindness animals or theirs, and some kind of things we don't have the compassionate that loving kindness towards the human. Right? Sometimes we have that. Sometimes we just have animal have some that don't have
the compassion and love and compassion, and we have the human have compassion, and that is kind of totally this kind of bias on partials, right? You should not have this violent impartial, and that you have to. Sometimes we have children, we have some passion or like this. We don't have this adult have some that passion or kindness, something, right? Sometimes we just the dogs and cats, they have a passion. We don't have this love and kindness to the human others or animal or cattle, right? And like this way just becomes that partial, right? So we try to attempt to have this impartiality that is more essential to do this practice. And whatever the situation, have to be partiality with all of them. Equality is important. That is the important. That like sometimes we just kind of when there are some problems and worried, then it is kind of that disappears. Disappear, and one shouldn't have this attitude that we have to have the present all of the equality like this. Sorry, Khenpola, what do you mean by sometimes we have the problems and we disappear? What do you mean? Sometimes we just I cannot do that practice. Some problems, right? And sometimes we just can do that. We should not do that. Actually, we try to do that good things. Okay, thank you, Khenpola. Và cái điều thứ ba, thì cái cam kết thứ ba đó là đây là một cái nguyên tắc cơ bản, đó là chúng ta hãy cố gắng là đừng có cái thiên kiến. Trong cái thực hành của mình thì mình đừng có thiên kiến, bởi vì đôi khi ví dụ chẳng hạn như là chúng ta cảm thấy rằng là mình chúng ta có thể có cái phát khởi được cái lòng bi mẫn đối với các cái thú vật, động vật, thế nhưng mà chúng ta lại không thể phát khởi được cái sự bi mẫn với cả con người, hoặc là ngược lại là đôi khi chúng ta có được cái chúng ta lại không thể phát khởi được cái lòng bi mẫn với các loài thú, nhưng mà chúng ta lại chẳng hạn như là chúng ta cảm thấy là chúng ta có thể cảm thấy bi mẫn với những loài người, nhưng mà đối với các loài động vật thì chúng ta lại không cảm thấy là thương xót gì. Thì những cái như vậy thì nó đều là những cái thiên kiến, nó rất là lệch lạc, hoặc là chẳng hạn như đôi khi là đối với những trẻ con, với trẻ em thì chúng ta cảm thấy có thể kiên nhẫn hơn, chúng ta có thể tử tế hơn, nhưng mà đối với những người già thì mình lại không thể kiên nhẫn được như vậy, hoặc không thể tử tế được như vậy. Hoặc là đôi khi chẳng hạn như là đối với chó mèo thì chúng ta có thể cảm thấy là mình có thể yêu thương được, thế nhưng mà với những chúng sinh khác thì chưa chắc mình đã làm được như vậy. Thì chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để phát khởi cái sự bình đẳng, không có cái sự thiên kiến ở trong bất kể cái trường hợp nào. Ví dụ chẳng hạn như là, và chúng ta cũng không nên có cái suy nghĩ rằng là đấy là chẳng hạn như chúng ta khi thấy có cái vấn đề gì đó và chúng ta cảm thấy là không thể thực hành được như vậy, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta không thể thực hành được như vậy, mà chúng ta hãy cố gắng để thực hành như vậy. And the fourth point here is called the change your attitude, right? Act just natural. You should not act something extra thing. In this other list, others list we have here your attitude, has to, like two parts, change your attitude means what your normal attitude is to be, self and disregard that like here. So let me refresh. Sorry, and say that is we have tried to eliminate this self-cherism, that make egg is a nature expression, right? In the like this way, we need to more pay attention for the others, to cherish that is try as much as possible, but it's not 100% we can do that. It's again, we cannot do that 100%. So as much as we can do, and that
and that in during this mind training time, that is the important to serve others to cherish, and have to consider others to that more that necessary, and then is and without that having that that pride, I am great that practitioner this thing, and more important, we should not think more important myself and the others is less important. Any situation, right? To equality to all the beings and try to not to that intentionally or directly or indirectly to the serve others to this, the how to say that partially, right? Try to good with this very good motivation. You should not interfere other. You should not to insult anyone. Should not to resentment any others, and should not to think some wrong motivation to others. Try to think how to I can. We cannot see our fault, and we just try to should not find other fault. Say what is say that. Okay, it is the key to with this diminishing self-cherishing. That is important. Trying to give more that more important to this. Trying to have more important to others. Like this things what is say here. Và cái điều thứ tư, cái cam kết thứ tư đó là chúng ta cần phải thay đổi cái thái độ của mình, nhưng mà vẫn có thể duy trì được những cái hành vi của mình một cách rất là tự nhiên. Ví dụ chẳng hạn như là thay đổi thái độ là như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như là thông thường thì nếu mà chúng ta cảm thấy coi thường một ai đó chẳng hạn, hoặc là không tôn trọng ai đó, thì chúng ta hãy cố gắng từ bỏ những cái thái độ đó, và chúng ta hãy cố gắng để từ bỏ những cái chấp ngã hay là coi bản thân mình quan trọng hơn những người khác. Tuy nhiên rằng là khi mà mình thể hiện ra cái thái độ của mình một cách hết sức là tự nhiên, bằng việc là chúng ta sẽ chú ý, chúng ta cần phải tập trung chú ý hơn, chúng ta cần phải có chánh niệm hơn. Đương nhiên là không phải là chúng ta có thể làm 100% là như vậy, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm hết sức có thể, và một điều quan trọng rằng là chúng ta hãy coi những cái người khác là quan trọng hơn bản thân mình, và khi mà chúng ta làm như vậy thì đừng có là cái lòng ngã mạn, rằng là nghĩ rằng là bản thân mình thì là tốt hơn những cái người khác, vân vân. Thì trong bất kể một cái trường hợp nào chẳng hạn, thì chúng ta cũng một cách trực tiếp hay một cách gián tiếp thì chúng ta cũng hãy cố gắng để phát khởi một cái động cơ tốt lành. Chẳng hạn như là chúng ta cố gắng là chúng ta sẽ không nên lăng mạ những người khác, không nên cảm thấy sân hận với những người khác, và bởi vì thông thường thì chúng ta thông thường thì chúng ta hay không tìm thấy những cái lỗi lầm của mình, mà chỉ hay nhìn thấy những cái lỗi lầm ở những cái người khác. Thì chúng ta hãy cố gắng để thay đổi cái điều này, thay đổi cái thái độ này. Thì cái điều này nó rất là quan trọng, và nó có thể nói rằng là một cái điểm chính trong cái việc thực hành của chúng ta. And here's next one. Don't talk about others' weaknesses. Don't talk others' weaknesses. Right? That means that mainly has to with the how we communicate, and how we use our voice. Our voice is to always connect with the others. When you talk others, and always connect with others. That is the main point of this instructed by the means of conversation, right? And we have to think some, what shall I do, what shall I talk, without that thinking randomly. Should not talk like this. It's when we do, somehow we should do it, so it is become nice ways we talk, not unpleasant things, right? That is this main point here. And the weaknesses here have to do with how others look, and how they speak, right? And how their attitude. Maybe that seems that maybe
maybe perceived as and also in terms of their wealth, positions and how they are, so we may perceive that there are something wrong with all of the this area. Like this way, we should not think anyway to the way we talk, right? And we should not talk this irritated things, something nice things, and especially we should not say to others, some how to say, it's missing the limbs, right? Or some say this, that when you don't have this limbs, or when you don't have this disabled, we say disabled. Sometimes also we say disabled directly. Also it hurts others. Other hurts when you say disabled or that things. We should not say directly like this thing. And in a way, from this body, so should not insult them. And from the speech, of course, we should not insult them. And from mind, should not have this kind of attitude there to others. And for that, and we should not say, I have rich or I have lots of property like this. We should not act like these things, like it's underestimate others like this way, especially in terms of the ordinary say this. When you say you are losing your limbs or hands, legs, or disabled like this, so we should not do that. And then is even that in terms of the dharma, that and we should not having this kind of faith of Buddha Dharma and not having this diligent, not having the discipline like this kind of. So this is like, for example, in terms of, he doesn't have this kind of diligence, he doesn't have this practice, the good practice, or he doesn't have, he lose his discipline, he lose his morality, he lose his, how to say this, he lose his kind of samaya, he doesn't have faith to the Dharma. This kind of, we should not talk like this, and and it's like this in terms of Dharma. And then like if you have a very good, there are two types of their motivation. Like one is we should not allow to talk like this thing, right? Not act, not speak like this thing. And other one is for the good motivation. If you give some give suggestion to others, give advice for others, for instance, or you have a less diligent, you lose your faith, or it is not so good. It is just give advice, for beneficial for the others. This way we should have this kind. This is for the good, attitude to others. In this way we can give some suggestion like this things in a good motivation, right? In order to have, or you used to have a good diligence or effort. Now you just declined, or you need to continue. You lose the faith, something. This is not so good. You have to continue. Give some advice. That is reasonable, right? That is kind of reasonable. That we need to require, that we need to do, because this is a good motivation. But the other one is the intention is not so good. That is the difference. So this is what good intention we have to talk. Yeah? And there one a proverb in Tibetan we say, person who has a very good love with your children, or love your friends, something, or love your others, whoever, then always talk a little bit roughly, or you have to do because you have a loyalty, right? You have to study, you have to effort like this, pushing much. That indicates some good heart. Likewise, and when you have the kind of this kind of attitude, then you can score, because to benefit for others. Your children, you have to do something, you have to do some good motivations, attitude ways. You can talk like this.
Và điều thứ năm đó là chúng ta sẽ không nói về những cái điểm yếu của những cái người khác. Thì cái này là như thế nào? Đó là cái cách thức mà khi mà chúng ta giao tiếp với những cái người khác. Bởi vì là khi mà chúng ta giao tiếp, chúng ta có cái sự kết nối với những người khác, thì ở đây muốn nói rằng là trong cái đối thoại của chúng ta thì chúng ta đừng có nói, đừng có nghĩ gì, không có xin lỗi, không phải là chúng ta cứ nói bừa, thì không phải là như vậy, mà chúng ta hãy tìm một cái cách nào để chúng ta có thể nói những cái điều tốt đẹp thôi. Có xin lỗi tức là nói một cách tử tế thôi. Chúng ta nói những cái, thì cái điểm chính ở đây là gì? Điểm yếu của người khác là như thế nào? Đó là ví dụ chẳng hạn như khi mà mình nói thì mình cũng phải nghĩ xem là người khác họ sẽ nghĩ như thế nào, họ sẽ nhìn như thế nào, và mình nên nói theo cách thức như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như đôi khi mà chúng ta nói chuyện thì đôi khi chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi vì chẳng hạn như chẳng hạn như là cảm thấy mình có của cải giàu có, hoặc mình có vị thế hơn, vân vân. Thì những cái điều này thì nó cũng không nên là như vậy. Khi mà trong những cái lời nói của chúng ta thì cũng đừng cố gắng là không nên để làm cho người khác phải sân hận, khiến cho người khác khó chịu. Mà đặc biệt là ví dụ chẳng hạn như chúng ta không nên nói hoặc là nên chê bai những cái ai mà họ bị khuyết tật. Bởi vì ví dụ chẳng hạn như là khi mà mình nói là người này bị cụt, hoặc là người này bị liệt, vân vân, thì tức là khi nói họ những người khuyết tật như vậy thì họ cũng sẽ rất là bị tổn thương. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta nói thì chúng ta không nên trong thân khẩu ý của chúng ta thì chúng ta không nên tạo nghiệp như vậy. Ví dụ chẳng hạn như từ thân chúng ta thì chúng ta cũng không nên từ khẩu chúng ta không nên lăng mạ họ, vân vân. Hoặc là mình nghĩ rằng là mình giàu có hơn, thì và mình tỏ ra là coi thường những người khác, thì không nên là như vậy. Và đấy là theo trong cái đời thường, trong cái cách thức thông thường, thì ví dụ chẳng hạn như là thấy những cái người tàn tật, vân vân, thì mình không nên nói ra và không nên chỉ trích, không nên coi thường họ, có thể là chế nhạo họ vì những cái điều đó. Và trong cái việc thực hành giáo pháp thì chẳng hạn như là chúng ta không nên phê bình, hay là không nên chỉ trích ai là anh không có cái lòng tín tâm, hoặc là anh không có cái sự tinh tấn. Ví dụ chẳng hạn như là mình lại nói là cái bạn đấy không hề tinh tấn một tí nào, hoặc là mình nói rằng là cái bạn đấy không hề có cái đạo đức, hoặc mình nói là cái bạn đấy đã phá giới, cái người đấy phá giới, hoặc người đó đã đánh vỡ, phá vỡ giới nguyện, vân vân, thì mình không nên nói những cái điều đó. Tuy nhiên nếu như mà khi mình nói với một cái động cơ tốt lành, chẳng hạn như là khi mà mình muốn đưa ra những lời khuyên cho những người khác, là chẳng hạn như là và những cái lời khuyên của mình với cái động cơ tốt lành, và mình mong muốn để có thể làm lợi lạc cho người khác, thì mình có thể đưa ra những cái lời khuyên cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái động cơ tốt lành, và đó là cái ý hướng tốt lành, thì khi đó mình có thể nói được. Ví dụ chẳng hạn như là ở Tây Tạng thì có một cái câu ngạn ngữ, đó là thường là những cái người nào mà họ có cái tình yêu, họ yêu thương, thì họ mới hay nói những cái lời có thể là khó nghe, bởi vì sao? Thì những cái điều này nó có nghĩa rằng là ý muốn chỉ rằng là những người đấy họ có một cái tâm rất là tốt. Ví dụ chẳng hạn như là cha mẹ thì thấy con cái làm những cái điều không tốt thì có thể là la mắng, vân vân, nhưng mà đó là đối với cả khi mà chúng ta có cái động cơ tốt thì chúng ta mới có thể làm như vậy. So in order to eliminate the fall of the speech, right? Then we need to first we need to avoid the mind fall, right? Mind that fall, which you think that, and then it's if you have mind is very tranquility, right? Then it is especially that it doesn't come from the root, from the mouth, because it indicates that mouth we just it's randomly appears things, words which can hurt others. That means they indicate the mind is not so right. So therefore, we need to first subdue our mind in order to get a good speech, right? That is kind of related pretty much. Very much. So therefore, what kind of that related to the mind? Mind itself related to this. In order to get this negativities is related to this affect emotion. Right? So that is we need to affect. We have to target that affect emotion. Then once you affect emotion, we just subdue. Then they know that reason to encounter the negativities mind. And that is there are no any that aggressive or anger or
stupidity like this, we can suppress them, like and then is then we think that when you maintaining that things, we observe that things. We have different types of the varieties of the negativities, the afflicting emotion. Then we think among them, attachment, desire, anger, and those among them which you have the powerful, which you have a stronger, and among them maybe anger is among them stronger. We have to focus that to subdue, right? And if you have pride is more sensitive, more effective, more. Then you have to among them affect emotion. You have to focus to the pride, and then is to subdue that, and then is. Whatever you have, this kind of threat is a stronger one. You have to identify. Right? You have to identify. Then, I have this most attachment, most that anger I have is more powerful. I have. You have to identify that, and then that way you have to identify. Then you try attempted to eliminate this thing, right? And that comes first. First we have the which we have stronger, which is that stronger we have. It is make very irritate us, It is makes us. Suppose we have anger, and anger always frequently occurs. That frequently occurs. Then we just make a disturb, and we make unpleasant, unhappiness. This comes. So therefore, we need to target that, or need to eliminate this thing. First one, and like this is that what we need, and in order to remedies that we need to remedies the anger, the powerful anger, for instance, that we need to prostration. What should I have prostration? In order to prostration to remedies this the anger, for example, I want to do mandala practice. Why should I do this? My strong anger, I want to, in order to diminish, I want to do that thing, right? And then that we also pray, and also we pray like these things, and not to arise this more, and that also we need to practicing when you Bhadra Sattva in order to remedy this to the anger or attachment or jealousy, whatever you have, the stronger one, whatever you have, the powerful one, right? That is we need to remedy. Then also we sometimes we just practicing this the how to say Bhadra Sattva above your crown, right? Crown Bhadra Sattva in and the how to say this come nectar. Nectar is get us and then that is thing that it's purified my anger, right? That we should walk like this, and that how to say we need to in order to overcome this particularly negative emotion. For like this, like for example, as I mentioned, the Bhadra Sattva was kind of Bhadra Sattva purification, right? That Bhadra Sattva purification with this, don't pour that the nectar, right, from our should image that this the nectar purified, that primarily this kind of particularly kind of the nectar. That pours our body and thing that purifies our angers, right? And that is a way of the dealing with this. We can overcome to this disturbing emotions. Và để có thể loại bỏ được những cái lỗi lầm của khẩu thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái lỗi lầm của tâm, bởi vì sao? Bởi vì là miệng của chúng ta thì không tự nhiên mà nói ra, mà nó có một cái sự liên kết với cả tâm của chúng ta, và
Chính vì vậy thì chúng ta cần phải hiểu rằng là khi mà khẩu của chúng ta có những cái ác hạnh thì đó là do những cái xúc tình tiêu cực của trong tâm, và chúng ta cần phải hướng tới cái xúc tình tiêu cực ở trong tâm, và chúng ta cần phải điều phục cái điều này. Ví dụ chẳng hạn như là nếu như chúng ta cảm thấy là trong tâm của chúng ta, chẳng hạn khi mà chúng ta gặp phải những cái sân hận, vô minh vân vân, thì chúng ta hãy cố gắng để làm giảm thiểu những cái xúc tình tiêu cực đó, và chúng ta hãy nghĩ làm thế nào để có thể chuyển tâm. Và trong ví dụ chẳng hạn như là trong các cái xúc tình tiêu cực của chúng ta, chẳng hạn như trong tham sân si vân vân, thì những cái xúc tình tiêu cực nào mà chúng ta cảm thấy là mạnh mẽ nhất, chẳng hạn như là ví dụ cái sự sân hận của chúng ta là mạnh mẽ nhất, thì chúng ta hãy cố gắng tập trung và chúng ta cố gắng là điều phục cái sự sân hận đó. Hoặc là chẳng hạn như là trong các xúc tình tiêu cực của chúng ta mà chúng ta cảm thấy là cái sự ngã mạn của chúng ta là mạnh mẽ nhất, thì chúng ta hãy cố gắng tập trung vào để điều phục cái điều đó. Và vậy thì chúng ta cái xúc tình tiêu cực nào của chúng ta là mạnh mẽ nhất thì chúng ta cần phải tìm ra, và chúng ta và theo cách thức như vậy là chúng ta cần phải tìm ra, và chúng ta sẽ cố gắng để loại bỏ nó. Bởi vì chúng ta cũng sẽ hiểu rằng là khi mà những cái xúc tình tiêu cực nó rất là mạnh mẽ thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy rất là khó chịu. Và ví dụ chẳng hạn như là khi mà cái sân giận là mạnh mẽ thì nó khiến cho chúng ta vô cùng khó chịu, khi mà cái cơn sân nó xảy đến rất là thường xuyên, và chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy không được an lạc. Thì cũng tương tự như vậy, thì chúng ta hãy cố gắng làm thế nào để có thể có những cái phương pháp đối trị. Ví dụ chẳng hạn như khi mà chúng ta lễ lạy chẳng hạn, thì chúng ta hãy nguyện ước rằng là nguyện cho những cái sự sân hận của mình nó có thể giảm thiểu được. Nguyện cho cái này nó sẽ là cái đối trị với cả cái sự sân hận. Hoặc là khi chúng ta cúng dường bạn Đà La, chúng ta sẽ nói rằng là bởi vì cái cơn sân hận của con rất là mạnh mẽ, cho nên là nguyện cho những cái cơn sân giận của con nó sẽ được lắng xuống. Chúng ta hãy cố gắng cầu nguyện như vậy để cho nó không có xảy ra. Ví dụ chẳng hoặc là có một cái phương pháp là chúng ta sẽ trì tụng thần chú, con chỉ có thực hành phương pháp về kim cang tát đỏa, thì nó cũng chính là một cái phương pháp để đối trị với cơn sân hận. Thì đôi khi thì khi mà chúng ta quán tưởng ở trên đỉnh đầu của chúng ta, thì có cái qua đỉnh đầu của chúng ta thì có cái cam lồ, từ cam lồ, và khi đó thì chúng ta có thể cái cam lồ này chúng ta sẽ quán tưởng nó sẽ tịnh hóa đi tất cả những cái cơn sân của chúng ta. Và thì tương tự như vậy thì theo các cách thức của chúng ta sẽ để chúng ta có thể vượt qua những cái xúc tình tiêu cực của mình. So we have a term, I don't know. Term? Yeah. Or what? Sorry, it's today maybe I have to leave soon. Have to leave, right? Yeah. Have to stop, right? Oh, sorry. Yes. I don't know this. Sorry. This we finished, right? The time is finished, right? Yes. Oh, I don't know. Sorry, then. Okay. I apologize, right? No, it's okay. Yes, sorry, Hempola. Okay, then I'm going to stop here, and thank you so much and for your patience. You have a great patience to have, and actually you should have told me this. Time is over, right? Time is actually what we have already. Yeah, but okay, it's okay, Hempola. Okay. Yeah. Okay, then we dedicate. Okay. Sorry, this long time. And thank you very much again, and everyone. And I'm so glad that you are just really having good showing good interest. And okay, then I pray or dedicate our virtues for the beings. Okay, take care. Và thì thầy đã hết thời gian, nên là thầy cũng muốn cảm ơn tất cả quý vị vì đã kiên nhẫn lắng nghe, và cảm ơn tất cả quý vị vì đã tham gia. Và thầy cũng cảm thấy rất là vui, bởi vì là thầy có thể cảm thấy là các quý vị cũng rất là hứng thú với cả cái nội dung mà thầy giảng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cầu nguyện và hồi hướng công đức của chúng ta. And I hope that pandemic will diminish soon, and this become normal, and all the world, and especially Vietnam, it's become very peaceful. Okay, then peaceful and harmony. That I pray, not I, all of our monks doing every time, and you will have a special also that pray for after some maybe a week after, or so we'll do that. And keep well. Thank you.
Và thầy hy vọng rằng là dịch bệnh sẽ sớm xua tan và chúng ta trên thế giới sẽ sớm trở lại bình thường. Đặc biệt là ở Việt Nam, thầy hy vọng là ở Việt Nam sẽ có được sự hòa bình và hòa hợp, và không phải chỉ mình thầy cầu nguyện mà tất cả các thầy ở tu viện cũng được cầu nguyện. Và thầy cũng sắp tới thì cũng có cái đàn lễ sau một vài tuần nữa, và thầy cũng hy vọng là tất cả các quý vị hãy giữ gìn sức khỏe. Trong quá trình chuyển dịch có những sai sót, con xin sám hối rất tam bảo cho thầy và tất cả các quý vị. Thank you everyone. Thank you very much. Cảm ơn tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Very good night and good sleep and good dream. Chúc tất cả quý vị có một buổi tối tốt lành, có một giấc ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ạ. Okay, then see you next time. Okay. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị. Thank you Kempola. Con xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Thank you Kempola. Thank you Kim Duyên. Kim Duyên. Thank you everyone. Thank you Kempola. Thank you. Thank you Kempola. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. What's your name? Okay. Sonam Galsan. Okay. Thank you. Thank you Kempola. Thank you. Thank you cả nhà. Cảm ơn very much. Thank you Kempola. Okay, thank you. Lon de okay.